Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Om Vishnu Padaya, Krishna Pristaya Bhutale, Shrimati Bhakti Vedanta Swami Namo. Namaste Saraswati Devi, Gauravani Pracharini, Nirvisesha Srinivadi, Paschatya Desa Tarine. Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Madhya-lila, chapter 12, text number 135 and onward. Madhya-lila, 12 глава, текст 136. Yesterday we heard about how intensely Maharaj Prataparudra wanted to see Lord Chaitanya, but he keeps refusing in spite of everybody begging him. Вчера мы слушали историю о том, как царь Пратапарудра очень целеустремленно хочет встретиться с Господом Чайтаньей, и несмотря на все уговоры со всех сторон, Господь Чайтанья продолжает отказывать ему во встрече. So Nityananda made a plan and got a piece of Lord Chaitanya's cloth remnants and gave that to the king, so he was happy. И тогда Нитьянанда разработал план, в соответствии с которым он передал часть одежды Господа Чайтаньи царю, и это очень обрадовало царя. And Ramananda Roy was very clever, so he never asked to make arrangement, he just kept talking about all the good qualities of the king. Рамананда Рай, он был очень хитер, и поэтому он никогда не просил Господа Чайтанью с ним встретиться, но при этом он постоянно продолжал прославлять и рассказывать о чудесных качествах царя. Lord Chaitanya's heart was softening. И это потихоньку смягчало сердце Господа Чайтаньи. To see the king's son, who was maybe 12 years old. И потом была устроена встреча с его сыном царя и Господом. Very beautifully looked like Krishna. Lord Chaitanya embraced him and had him come every day. So then the king was quite happy. И Господь обнял его, и этот мальчик, он очень напоминал ему Кришну, и поэтому он пригласил его приходить каждый день. Then we read very long about the cleaning of the Gundica Temple. И потом был большая часть, мы читали про уборку в храме Гундича. And how cleaning your heart and all the different contaminations in the heart. A lot of very nice explanations. И также объяснялось об очищении сердца, и очень много было хороших и важных объяснений на этот счет. So, text 135. Emata Uradvara Age Patayata Sakala Shodila Taha Ke Vanibe Kata. Say if you review what you things, then you remember it better. Шри Чайтанья Махапрабху также убрал внутри и снаружи храм Нарисимхи. После этого он несколько минут отдохнул, а потом начал танцевать. Outside the gateway of the temple, all the roads were also cleansed, and no one can tell exactly how this was done. Which verse you reading? 136.
I read it yesterday also. Buddha, which verse did you read just now? I didn't hear. 35. This is the one we read yesterday with the big purport. Okay. We'll skip it. Very good one. Though. Well, that's the details about cleaning the heart. So. We can read it again. We can go over. I don't know if I'll read the whole thing, but the essential parts. It's a really long one. World record for the book. Commenting Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says that Lord Chaitanya was personally giving instructions how to receive the Lord in a cleansed and purified heart. Бхактисиддханта Сарасвати Такур он говорит, что Махапрабху, будучи наставником всего мира, на своем примере учил нас тому, как очистить свое и умиротворить свое сердце. Of course, Chaito Darpana Marjana, that means cleaning the heart. И, конечно же, Чито Дарпана Марджанам это означает очищать свое сердце. Like we sing in the Mangalarti Mandira Marjana, cleaning the temple. И утром на Мангаларати мы поем Мандира Марджана очищать храм. Heart. Имеется в виду храм в нашем сердце, потому что в этот век людские сердца нечистые. So that's why Lord Chaitanya said everyone chant the Mahamantra. Поэтому Господь советовал всем повторять Махамантру. Then from the Bhagavatam, Shinvata Swakata Krishna, Punya Shabana Kirtana, Ridyandaksto Yabhidani, Vidunoti Surit Satam. Krishna is a Paramatma in everyone's heart, cleanses the desire for material enjoyment for those who relish his messages, which are themselves virtuous when properly heard and chanted. И это стих из Шримад Бхагаватам, где говорится, что Шри Кришна, личность Бога, который как Параматма пребывает в сердце каждого, является благодетелем искренних преданных, очищает сердце преданного от стремления к мирским удовольствиям, когда у того появляется потребность слушать рассказы о Господе. Эти рассказы сами по себе пробуждают в человеке добродетель, если их правильно слушать и повторять. And they say properly means, you know, in the association of devotees, hearing from devotees and disciples to say. Когда говорится, что их надо правильно слушать и повторять, имеется в виду, что это происходит в обществе преданных, которые относятся к нашей ученической преемственности. So Lord Chaitanya showed by cleaning a few times, first with, you know, a big broom and then a fine broom and then with water, how to really get it completely clean. И Господь Чайтанья на собственном примере показывал, как надо убирать. Он несколько раз делал заходы на уборку, сначала метлой, потом водой, потом тряпкой, потом опять заново. So the straws and dirt and sand in the heart, that's material desires. И все вот эти вещи, которые они выносили из храма, такие как солома, песок, грязь, это все олицетворяет разное осквернение и грязь нашего сердца. Material motives. Разные материалистические мотивы. Lord is in the heart, but if our heart is dirty, we can't see him. Господь находится в нашем сердце, но если это сердце осквернено, то мы не можем видеть Господа в нашем сердце. Like Vishnu was advised to hide in the heart of Hiranyakashipu. He knew Hiranyakashipu would never look for him there. И мы знаем, что Вишну дали такой совет, чтобы он спрятался в сердце Хираньякашипу, потому что Хираньякашипу никогда бы не додумался и не смог бы увидеть Вишну в своем сердце.
Prabhupada compares material desire is called economic development. И Шрила Прабхупада тут сравнивает, что экономические желания, можно между ними поставить равно между материальными желаниями и экономическим развитием, что это равносильные вещи. Modernized material benefits are like the dust of material contamination. When this dust is agitated by the whirlwind of fruitive activity, it overcomes the heart and covers the mirror of the heart with dust. И под материальным желанием подразумевается стремление выжать из материального мира как можно больше наслаждений. Anyway, material desires are the dirt, and there's unlimited different material desires. Так или иначе, разные материальные желания, они являются грязью, которая оскверняет наше сердце, и есть очень много разных желаний. Sufferings of human society cannot be counteracted by any material plans. И страдания людей не может быть противоборством, но нельзя противоборствовать страданиям людей никакими другими материальными видами деятельности. One very famous singer, Sting, some time ago, he had a song or he had an album maybe called "There's No Material Solution." И у одного очень известного современного певца, который зовут Стинг, у него вышел какое-то время назад альбом, который назывался «Нету материального решения». I don't know any more about it. И, кроме названия, я ничего не знаю про этот альбом. He dabbles in Indian philosophy and stuff, so we get some idea. Но он изучает какую-то индийскую философию, поэтому у него есть какие-то представления. So the only way to mitigate the suffering is by Krishna consciousness. Единственный способ уменьшить и освободиться от страданий — это посредством сознания Кришны. Speculative knowledge, mystic yoga, and meditation are compared to grains of sand. Спекулятивное знание, мистическая медитация сравниваются с зернами песка. Sand is very small, but if you get in your shoe, it's really bothersome. Песок, он как бы маленький и незаметный, но если какое-то небольшое количество песка попадает нам в обувь, то оно очень тревожит нас. A little bit of sand can actually cut through your skin. Даже маленькое количество песчинок может даже прорезаться таким образом через кожу. You know, like sandpaper, it can cut through a lot. So you can't satisfy Krishna by those activities. So it won't clean the heart. Chanting the Maha Mantra will. И тем более невозможно удовлетворить Господа Кришну такими видами деятельности, лишь воспеванием святого имени. By his example, Lord Chaitanya showed that all the grains of sand must be picked up thoroughly and thrown outside. И своим личным примером Господь Чайтанья показывал, что очень тщательно весь храм должен быть очистен до последней песчинки, и все лишнее должно быть выброшено. And he even cleaned outside so that it wouldn't blow back in. И он даже очистил все на улице, чтобы эта грязь не была занесена ветром назад. So the subtle desire may come within the heart and think we'll do business to improve our devotional activity. И таким образом тонкие желания, они могут проникать в наше сердце. Например, мы можем думать, я буду заниматься деятельностью для достижения каких-то материальных благ, для того, чтобы это помогло моему служению. So many times we think we'll do business to improve. Prabhupada even thought that, at least he says he thought that. И даже Прабхупада в какой-то период, он тоже думал так, что вот он сначала устроит как бы свой бизнес, и потом он сможет помогать. That was long before he established ISKCON. Это было задолго до того, как он вообще установил ИСККОН. Это было в самом начале его собственного пути. He said he saw all his godbrothers were begging sannyasis, so he thought,
I'll make a lot of money and then I can preach. И он видел, как его духовные братья, и саньяси, и преданные, они ходили и собирали пожертвования, и поэтому он подумал, я сначала разбогатею, а потом я буду проповедовать. So he was doing good in business, but then he said, Krishna dismantled everything. И он, да, преуспевал в бизнесе на какое-то время, но потом Кришна все разрушил. So actually he was just showing us that's not the right idea. Just preaching, he got everything. А иными словами, на самом деле, он просто хотел показать пример через свой собственный опыт, что нам нужно лишь проповедовать, и через проповедь придет все, что нам необходимо. Once he absolutely gave up all hope for anything else, then everything. И как только он оставил надежду на что-либо другое, такое некое отчаяние, тогда все начало происходить. So here's where we get how these things develop. The beginning contamination develops into many offenses. И вот тут у нас есть пример того, как разные осквернения, они входят, и они порождают целую цепочку осквернения. Kuti nati, fault finding. Кутинати — это критиканство. Bhagavad Gita, Krishna says that one of the objects of knowledge is an aversion to fault finding. И в Бхагавад-гите Кришна говорит, что один из аспектов знаний — это противостоянию тенденции критиковать. But in Kali Yuga, everyone is trained to try to find fault, criticize everything. Не критиковать, а находить изъяны. А в Кали-югу так все натренированы, что как раз-таки все большие специалисты, чтобы находить изъяны. One can tell you eloquently what's wrong with something. Они могут очень хорошо и красиво описать, как что-то не так с чем-то. You know, they'll try to tell us we don't need to be Krishna conscious. It's too strict. Могут даже нам объяснить некоторые, что не надо уж быть такими сознающими Кришну, все эти правила слишком строги. When you see the so-called news, you know, at least the media, you know, it's all just criticizing. Some people criticizing one side and the other side criticizes them. И если посмотреть так называемое современное телевидение или медиа, то мы увидим, что все эти новости заключаются в том, что одна сторона критикует другую сторону, и другая сторона в ответ критикует первую сторону. Поэтому преданные, они развивают, ну, как бы такую, ну, не желание, а отвращение в поиске изъянов других. Like this Mадхья-лила Swami was known that if he heard somebody criticizing a devotee, even if it was true, he would just walk away. И, например, Рагунат Бхатта Госвами, он был известен тем, что когда он слышал хоть какую-либо критику в адрес преданных, даже если это была, ну, действительная критика, то он не слушал это, он просто разворачивался и покидал это место. My God, but Jayananda was like that. He would just pick up beads and start chanting and walk away. И мой духовный брат Джаянанда, он вел себя подобным образом, когда он слышал хотя бы намек на критику в чей-то адрес, он брал четки, начинал повторять на них святые имена и просто разворачивался и уходил из этого места. Don't be like a fly, be like the honeybee, look for the nectar. Не надо быть как муха, а надо быть как пчела и искать нектар. And pratishtha, desire for name and fame and high position. И пратиштхаша — это стремление к славе и высокому положению. That's the way we're trained in school. You want to rise to the top, you want to be the best, you want to be famous. Учили в школе, мы хотим добиться, забраться на вершину, мы хотим стать первыми, мы хотим стать самыми известными. We can even get like that within our devotional society.
Мы можем подобным образом себя вести даже в обществе наших преданных. Jiva himsa, envy of other living entities. Дживахимса — это зависть к другим живым существам. Which is explained, that means we don't preach. We don't try to help people suffering. Это также желание причинять боль другим живым существам. И иными словами, это также объясняется как нежелание проповедовать. Это, если мы не проповедуем, это значит, что мы потворствуем тому, чтобы другие живые существа продолжали страдать. Then Nishidachara, accept things forbidden in the Shastra. И Нишидха-чара — это привычки, запрещенные шастрами. Like thinking, well, if I want to do business, I have to cheat. Например, если кто-то думает, вот я занимаюсь, чтобы заниматься бизнесом, мне надо обязательно обманывать. Or I'll have to go and get drunk with the people in the office. Or I'll have to give sex to the boss. Или мне надо обязательно пойти с своими коллегами по работе в баре, посидеть и выпить алкоголь. Или мне надо переспать с боссом, чтобы получить какую-то должность. And then puja, wanting to be popular. И пуджа — это желание, жажда популярности. So, what's given as example of trying to be famous, you may try to imitate Haridas Thakur and just go away and say you're just chanting all the time. И что приводится как пример стремления к славе и высокому положению, это совершить попытки имитировать Харидас Такура, живя в уединении. But that's all just distraction from the real goal. Но на самом деле это все отвлекает нас от истинной цели. And even we may get all the really dirty things, but then there's subtle things. Impersonalism, monism. И также есть такие вещи, как имперсонализм и монизм. So Lord Chaitanya, by practical activity, so we should observe festivals by distributing prasadam and chanting Hare Krishna. И Чайтанья Махапрабху, он своей деятельностью и примером показывал, что нам надо проводить фестивали и распространять святые имена и прасад, и распространять имя Кришны, убирать храм. Okay, now one thing before we go further. И еще один момент до того, как мы продолжим. Today is the appearance day of Vrindavan Das Thakur. Сегодня день явления Вриндавана Дас Такура. Everybody knows who that is? Anybody know? Yeah, Чайтанья Бхагавата. Yeah, he is considered the Vyas of Lord Chaitanya's Lila. И Вриндаван Дас Такур — это тот, кто написал Чайтанья Бхагавату, и его считают, называют Вьясадевом Лилы Господа Чайтанья. At least that's what Krishnadas Kaviraj says. По крайней мере, так его называет Кришнадас Кавирадж Госвами. So many places in Chaitanya-чаритамрита are highly recommending that we should read Chaitanya Bhagavatam. И во многих местах приводится указание и рекомендация, что с очень жарким советом того, что стоит почитать читание Бхагавату. So he never met Lord Chaitanya. Ну, во-первых, он никогда в жизни не встречал Господа Чайтанью. He was younger. His mother was named Narayani. A very nice story. И это очень сладкая история про его мать, которую звали Нараяни. She was a niece of Srivas Thakur. Она была племянницей Шривас Такура.
And so when she was 5 years old, she was at his house, and Lord Chaitanya was feeding her his remnants, prasadam. И когда ей было 5 лет, она была у него дома в ту пору, когда там гостил Господь Чайтанья. И Господь Чайтанья лично кормил ее своим махапрасадом. He said, Narayani, chant, dance. И потом он сказал ей: Нараяни, пой и танцуй. She was chanting, and she exhibited all the symptoms of ecstasy. И она начала проявлять все признаки экстаза. And everyone was amazed that such a young girl could experience such ecstasy of love of God. И все были поражены тем, что такая юная девушка может проявлять такие возвышенные признаки духовного экстаза. Then she moved away. She lived at Mamgachi. Her husband died young. И потом они переехали, ее супруг рано оставил тело. We always go there and Prikama, the places where he was born. И мы во время парикрамы всегда посещаем это место, где он родился. So then he was initiated by Lord Nityananda, and he was a very close associate of Lord Nityananda. Затем он был инициирован Господом Нитьянандой, и он являлся также очень близким спутником Господа Нитьянанды. So from Lord Nityananda, he heard so much about Lord Chaitanya. И от Господа, лично от Господа Нитьянанды он слышал очень много историй про Господа Чайтанью. And as a witness, he knew so much of Lord Nityananda's pastime. И он также, как личный свидетель, знал очень много о лилах Господа Нитьянанды. And he also had access to Murari Gupta's diary, and he took many, many things from that, especially the childhood pastime. Также у него, у Вриндавана Дастакура, был доступ к дневникам, личным записям Мурари Гупти, и оттуда он очень много перенял также в свою книгу, в особенности информацию о ранних играх Господа Чайтаньи. So there's many pastimes that are just mentioned in Чайтанья-чаритамрита because they're fully described in Chaitanya Bhagavat. И очень многие лилы, они описаны совсем вкратце в Чайтанья-чаритамрите, потому что они очень подробно были уже описаны в Чайтанья-бхагавате. So it also has a Ancha or Adi Ancha. Там тоже есть Ади, Антия и Мадхья-лила. So there's so many pastimes, so many chapters. И там есть очень много глав, очень много... Summary of Lord's pastimes, the first chapter, the Lord's appearance. Первая глава — это явление Господа. Horoscope, name giving, childhood pastimes. Там все вот детские игры, как ему составили гороскоп, все его детские лилы. Eating the brahmanas offerings, that one I think we've told many times, but it's very much in detail here. И многие из этих игр, они очень детально описаны там. He begins studying. Начало его обучения. Of course, it just, he learned the alphabet in 1 or 2 days or something. И, конечно же, он был выдающимся учеником, уже весь алфавит он буквально за день выучил. Vishwarupa, his older brother, taking sannyas. Then he promises his parents, I'll never take sannyas. Вишварупа, принятие Вишварупы саньясы. Then his father's dying, disappearing. Затем уход отца Господа Чайтаньи. Nityananda's childhood pastimes and travels. Затем есть глава о путешествиях и паломничестве Господа Нитьянанды. It has a lot about Lord Nityananda because he knew him very closely. И там очень много о самом Господе Нитьянанде, потому что он был, у него были своим спутником. Lakshmi Priya,
Также есть история Лакшми Прии, meeting with Ishwar Puri, на встрече с Ишварапури, traveling around Navadvip, путешествие по Навадвипе, traveling to East Bengal, путешествие в Северную Бенгалию, marriage with Vishnu Priya, потом замужество с Вишнуприей, poison, Haridas Thakur, Харидас Такур, and then traveling to Gaya. That's only the Adi-lila. путешествие Гаи, все это только Ади-лила. They're all fascinating pastimes. Это все очень захватывающие лилы. The beginning of the Lord's manifestation instructions on Krishna Sankirtan. A lot of descriptions in it of the kirtans in Srivas' house. И очень много His son большого died, and ударения на миссии Санкиртаны и о киртанах в доме Шриваса Такура. В подробностях описана лила, когда умер сын Шриваса. yes, puja, meeting with Advaita, meeting with Gadadhar, Pundarik, Встреча со всеми этими перечисленными личностями, characteristics of Lord Nityananda, glories of Lord Nityananda, слава Господа Нитянанда, deliverance of Jagai and Mada, освобождение Джагая и Мадая, Yamaraja Sankirtan. Киртана Ямараджа. Anybody know what that one was? Yeah. One of my favorites. I really like this pastime. Devotees want to hear it? Преданные, вы хотите услышать вот эту лилу, которая называется Санкиртана Ямараджа? Yes. Who said that? Yes, of course. Okay. So Yamaraj heard about Jagai and Madai. И так случилось, что Ямарадж, он слышал о том, что происходило с Джагаем и Мадаем. He was bewildered to hear that they were being, saved. И он был ошеломлен сведением о том, что их освободили. Because secretaries who keep track of the sinful activities, they were complaining that they couldn't keep up with all the sinful activities of Jagai and Madai. И его секретари Ямараджа, они жаловались Ямараджу, они говорили, что мы просто не успеваем записывать все греховные поступки Джагая и Мадая. So he came down to see what's going on. Поэтому Ямарадж решил сам отправиться и посмотреть, что такое произошло. And he saw that Jagai and Madai in the middle of a huge ecstatic kirtan. Когда он явился, он увидел, что Джагай и Мадай находятся в эпицентре большого киртана. Inconceivably sinful men. Они были греховными, непостижимым образом греховными людьми. So Yamaraj he fell unconscious. He just fell down. Ямарадж просто выпал в осадок и потерял сознание. I guess on the floor of his chariot. So his helmet fell off, his jewelry was breaking.
И с него упал его шлем, его украшения растрепались. So the demigods, they didn't know what to do, so they started kirtan. И полубоги, они растерялись, они знали, что делать, поэтому они просто начали тоже киртан. And then gradually Yamaraj came conscious. И постепенно Ямарадж начал приходить в сознание. And he started dancing in commandment and ecstasy. И он сам начал в великом экстазе танцевать. Lord Chaitanya was not only getting all the fallen souls on earth and the lions and tigers to dance, but also demigods. Таким образом, Господь Чайтанья не только животных в джунглях побуждал танцевать в экстазе, но также полубогов. Then there's Madhavananda's realization. Lord's taking Sukambar Brahmachari's rice. Потом реализация Мадхья-лилы и история Шукламбары. Wandering through Navadvip and describing the devotees' glories. Прославление славы преданных на просторах Навадвипы. Mahaprabhu dancing like a gopi. Танцуют как гопи. And pastimes at Advaita's house, but there were many. Потом лилы Адвайты, ачари, которых было много. That's why we have the festival every year, the Shantipur. Именно поэтому мы проводим фестиваль в Шантипуре каждый год. Raja Murari Gupta. Слава Мурари Гупты. Chastisement of Devananda Pandit. Наставление Девананды Пандита. So that's another interesting one. Это тоже интересная лила. Everybody knows it. Кто-то знает эту лилу? If you want to hear it, tell me, I'll say it. Вы хотите услышать эту лилу, скажите, я ее вкратце перескажу. Sure, you want to hear it. Please, Guru Maharaj. Yes, yes. But Devananda Pandit was a Bhagavatam reciter, but he wasn't a devotee. И Девананда Пандит, он был чтецом Бхагаватам, но при этом он не был преданным. He just, memorized. So he was quite famous. Он просто запоминал шлоки, он был очень известен. So one time Srivas Pandit was passing by and he heard the Bhagavatam. So he went in to listen. И как-то раз Шривас Пандит, он, проходя мимо, услышал звуки Бхагаватам, и он зашел, чтобы послушать. And when he's hearing the Bhagavatam, he got in so much ecstasy. And he fell unconscious, he was rolling on the ground. И когда он зашел, услышав слова из Бхагаватам, он моментально испытал экстаз и потерял сознание. So these Mayavadi people, they thought he's a disturbance. They couldn't recognize, so they threw him out. И преданные, которые там вот собрались, они посчитали, что это их тревожит, что он мешает их чтению, и они его как бы просто выбросили оттуда. So when Lord Chaitanya heard about that, he was very unhappy that they'd offended Srivas. Когда Господь Чайтанья услышал об этом, что произошло, он очень расстроился, что они так оскорбили Шриваса. So one day Lord Chaitanya was passing by Devananda's school. И каким-то днем Господь Чайтанья проходил мимо школы, где читал Бхагаватам Девананда Пандит. And he just started shouting. И он начал кричать на него. He was shouting, "You're a fool. You're reciting Srimad Bhagavatam. You don't understand one word of it. You're a rat." Really heavy. И он начал его ругать: ты негодяй, ты повторяешь этот Бхагаватам, но ты и слова не понимаешь в нем. Очень жестко он на него ругался. But of course that's a blessing. При этом мы знаем, что, конечно, это особое благословение.
because he was studying Srimad Bhagavatam, he just needed proper direction. Потому что он все-таки изучал Шримад Бхагаватам, ему просто нужно было правильное наставление получить. So one day the kirtan party was going past his place. И как-то группа Киртана проходила мимо этого места. And another great devotee dancer, Vakreshwar Pandit, he was in that party. И в этой группе был другой великий преданный, которого звали Вакирешвара Пандита, он известен своими чудесными танцами. So much ecstasy. И он был в полном экстазе. Devananda got attracted. И Девананда очень привлекся его личностью. So he went out and, this Vakreshwar sometimes would fall over backwards. Srivas was staying there to catch him, and he would wipe the sweat and dirt off his face. И он так неистово танцевал, что иногда он падал, Шривас его ловил, вытирал пыль и грязь с его лица. And he started associating with him. Таким образом, они начали общаться. So, he was getting purified with kirtan and ecstatic dances with all the devotees. He must have heard. И постепенно он начал очищаться за счет общения с преданными, за счет киртанов с преданными, в которых он участвовал. So he got changed. И он очень сильно изменился за счет этого. So the next time that he met Lord Chaitanya, he said, "Excuse me, but what is the real meaning of the Bhagavatam anyway? What's it all about?" Became very humble. И в следующий раз уже, когда он встретил Господа Чайтанью, то он уже тогда спросил его, он стал очень смиренен, но он спросил, а что все вот значит весь этот Бхагаватам, о чем он на самом деле? Previously, he thought himself a big scholar, authority on the Bhagavatam. А до этого же он считал себя очень большим знатоком и авторитетом в Бхагаватам. And then Lord Chaitanya said, "It's bhakti, only bhakti, nothing else." И Господь Чайтанья сказал, это бхакти, только бхакти и ничего более. And anyone who keeps Srimad Bhagavatam in their house, in their home, Anyone who keeps Bhagavatam in the house, what? anyone who keeps the Bhagavatam in their house, there will never be anything inauspicious happen in that house. И любой, у кого хранится Бхагаватам в доме, то в таком доме никогда ничего неблагоприятного не случится. So everybody should start thinking, this Bhadra full moon is coming up. I don't know when exactly. And, there's a whole campaign for distributing sets of Bhagavatam. And it really works big because if you get the Bhagavatam on that day, especially auspicious. So everybody's thinking of people you can. Есть особый день Бхадра Пурнима, я не знаю, когда точно он будет, но в этот день считается особенно благоприятным распространять Бхагаватам и проводят специальные акции и так далее, поэтому вы тоже подготовьтесь, подумайте, кому и как вы могли бы распространить сет. So from then he became a great devotee. И вследствие он стал великим преданным. That his disappearance days on the calendar along with all the other chariots. И его день ухода теперь внесен в вайшнавский календарь наравне с другими великими ачарьями. Then delivering Sachi Devi from her offense. That's a really good. И также есть еще одна история освобождения Сачи Деви от ее оскорбления. It's full of these really ecstatic pastimes of Chaitanya Bhagavat, action and lots of kirtan. Читание Бхагавата наполнено этими экстатическими лилами, полна динамики и киртана. So Sachi Mata, when Vishwarupa took sannyas, in her mind she was thinking this is because of Advaita Acharya. He took my... Когда Вишварупа, старший брат Махапрабху, принял саньясу, то Сачимата в сознании начала думать, это все из-за Адвайта Ачарьи произошло. Он как бы настроил их. And
So just in her mind, she was just thinking like that. Она просто в сознании так думала. So one day it was a festival or something. Lord Chaitanya said, Sachi Mata can never get Krishna Prema. И один из дней, когда проходил какой-то фестиваль, Махапрабху сообщил всем, что Сачимата никогда не получит Кришна Прему. And everybody was shocked to hear that. Все были очень шокированы услышать об этом. They thought she had it already, you know. Потому что все были уверены, что у нее уже есть Кришна Према. He said she's offended Advaita Acharya. И он сказал, нет, она оскорбила Адвайту Ачарью. So she has to touch the feet of Advaita Acharya. И чтобы получить искупление, она должна коснуться стоп Адвайта Ачарьи. So she was trying to touch Advaita's feet. И она попыталась это сделать. And he wouldn't let her. И, конечно же, он не позволял ей это делать. He considered she's superior to him. Потому что она была, и он ее считал выше себя. The Lord Chaitanya said, okay, let Advaita touch her feet. И тогда Господь Чайтанья сказал, хорошо, тогда ты коснешься ее стоп. So Advaita reached down and touched the feet of Sachimata. Тогда Адвайта потянулся к тому, чтобы коснуться стоп Сачиматы. And when he touched her feet, he just was knocked out in ecstasy. He just fell over unconscious on his back. И вместо этого он просто тоже впал в экстаз и потерял сознание. So then Lord Chaitanya said, Sachimata, now you can put your head on his feet. И когда он потерял сознание, то это был шанс для Сачиматы коснуться его стоп. So Sachimata touched the feet of Advaita. И так она коснулась стоп Адвайты. She was so overwhelmed with ecstasy that she fell over unconscious also. И она моментально преисполнилась экстаза и потеряла тоже сознание. And then they came back and Lord Chaitanya said, now Sachimata has Krishna Prema. И затем преданные вернулись очень радостно, и они сказали, теперь у Сачимата обрела прему. So this is only the Madhya-lila. И это только Мадхья-лила. Kazi showed universal form to Advaita. Кази и проявление универсальной формы Адвайти. The Lord's taking sannyas. Потом принятие Господом саньяса. That's in the Madhya. Все Мадхья-лила. See the Ancha. Посмотрим Мадхья-лилу. There it is. Ancha-lila. Again, going at Advaita's house. Посещение дома Адвайта. Lord traveling. Путешествие Господа. Deliverance of Sarvabhauma. Освобождение Сарвабхаумы. Pastimes of Nityananda. Glories of Nityananda. Слава и лилы Господа Нитянанда. Water sports. Морские игры Господа. Advaita. Слава Господа Адвайта. So, you know, that's a lot of those things happened earlier. So anyway, we should, if we get a chance, we can read that. Or there are devotees out loud. Так или иначе, если у нас когда-то выпадет возможность, надо обязательно почитать. But there is one publication that has purports by Bhaktisiddhanta. И есть одно издание, которое содержит в себе комментарии Бхактисиддханты Сарасвати. That's on the database. На Ведабейс находится. So we should read it and connect.
Поэтому нам надо это обязательно читать и таким образом соединяться Very great personality. с этими великими личностями. All right. So that's just a little bit idea about Chaitanya and Bhagavad. И это небольшой такой экземпляр того, что содержится в читании Бхагавати. Especially a lot about Lord Nityananda because Vrindavan Das Thakur spent so much time with him. И особенности о Нитьянанде, потому что Вриндаван Дас Такур очень много времени провел с ним лично. Okay, so now we can go back to Чайтанья-чаритамрита, Сейчас мы вернемся назад к Чайтанья-чаритамрите, which is the most important biography for some reason. которая является самой важной биографией Господа. And I saw in one of Prabhupada's original Back to Godheads, he was putting, Я видел один из оригинальных журналов «Назад к Богу» Шрила Прабхупады, который писал. he was advertising that he was going to make a Chaitanya Bhagavad with word for word meanings and everything and purports. И он там писал, что он планирует перевести также читание Бхагавату. What did I just say? You just said that in Back to Godhead, Prabhupada wrote that he planning to translate. Planning elaborate edition of Chaitanya Bhagavad, but then he never did it. He did Chaitanya-чаритамрита. Но так или иначе у него не дошли руки до этого, но тем временем он успел сделать Чайтанья-чаритамриту. That is considered the most important, I figured, because it has all these detailed philosophical discussions. И в моем понимании это является самой важной биографией, потому что в нее также входят все важные и очень обширные философские пояснения. You know, about Ramananda Roy and Prabhupada said, Sarvabhauma, and then the teachings of Sanatana and Rupa Goswami. Вот эти учения всем вот этим личностям подробно описаны. That's, you know, if you have one or the other, the most important. Это является самым важным. We have both, very good. Okay, verse 136 starts the next Lila. First they cleaned the Nisringa temple. It's right next to the Gundica Temple. И мы переходим к 136 стиху, где Махапрабху также убрал храм Нарисимхи, который неподалеку от Гундичи храма находится. Small temple. Маленький храм. And they allow foreigners in. И в этот храм разрешено обходить иностранцам. It's a very nice temple. Just next to the Очень красивый храм. Charidike Bhaktagana Karina Kirtan Majhe Nitya Karina Prabhu Mata Singasana. All around Chaitanya Mahaprabhu and all the devotees perform congregational chanting. The Lord, just like a maddened lion, danced in the middle. Все преданные, окружив Чайтанью Махапрабху, вместе пели святые имена, Господь, как бешеный лев, танцевал в центре. Sveda Kampa Vaivarn Ashu Pulaka Hunkar Nidya Anga Duiage Chale Ashudu. As usual, when he danced, there were perspiration, trembling, fading tears, jubilation, and roaring. The tears from his eyes washed the body of those before him. Танцуя, Чайтанья Махапрабху, как обычно, покрылся испариной, трепетал и бледнел, рыдал, ликовал и издавал громкие возгласы. Слезы фонтаном, бившие из глаз Господа, увлажняли его самого и стоявших перед ним.
Chare Dike Bhakta Anga Kaila Pakshalana Shabanera Mega Yena Kare Varishana. In this way, Chaitanya Mahaprabhu washed the bodies of all the devotees with the tears from his eyes. They poured like the rains in the month of Shravan. Все преданные были мокры от слез Господа Чайтаньи. Слезы лились из его глаз, подобно дождю в месяц Шаравана. Maha Ucha Sankirtane Akasha Barila Prabhura Udanda Niche Bhumi Kampa Haila. The sky was filled with the great and loud chanting of Sankirtan, and the earth shook from the jumping and dancing of Lord Chaitanya. Небо оглашалось величественными звуками Санкиртаны, и от прыжков и танцев Господа Чайтаньи Махапрабху дрожала земля. Shaking the ground. Amazing. Sarupera Uchagana Prabhura Sadabhaya Anande Udanda Nitya Kade Voraraya. Chaitanya Mahaprabhu always liked the loud chanting of Sarup Damodar. Therefore, when Sarup Damodar chanted, Chaitanya Mahaprabhu danced and jumped in high in jubilation. Шри Чайтаньи Махапрабху всегда нравилось громкое пение Сваруп Дамодара, поэтому, когда запел Сваруп Дамодара, Шри Чайтаньи Махапрабху начал самозабвенно танцевать и высоко подпрыгивать. Ematta katta channa nityaye kariya Vishwama karila prabhu samaye bujiya. The Lord thus chanted and danced for some time. Finally understanding the circumstances, he stopped. Так Господь пел и танцевал некоторое время, наконец, придя в себя, он остановился. Acharya Gosan Ida Putra Shri Gopalanam Nitya Karite Tanre Agya Dile Goradam. This is son of Advaita. Chaitanya Mahaprabhu then ordered Gopal, the son of Advaita Acharya, to dance. Тогда Шри Чайтанья Махапрабху велел танцевать Шри Гопали, который был сыном Адвайта Ачарьи. Nitchakari Haila Murchite Achetana Hanateha Adila Bhumite. While dancing in ecstatic love, Gopal fainted and fell to the ground unconscious. Танцуя в экстазе любви, Шри Гопал лишился чувств и без сознания упал на землю. Aste Vyaste Acharya Tanre Kaila Kole Shwasa Rohite Deki Acharya Haila Vikale. Когда Шри Гопал упал When Shri Gopal fainted, Advaita Acharya hastily took him on his lap. Seeing he was not breathing, he became very agitated. Когда Шри Гопал упал в обморок, Адвайта Ачарья поспешно взял сына на колени. Видя, что он не дышит, Адвайта Ачарья очень обеспокоился. Nishingera mantra padi made jala chanti hunkarera shabde brahmanda yaya pati. Advaita and the others began to chant the holy name of Lord Nrsimha and sprinkle water. The roaring of the chant was so great that it seemed to shake the entire universe. Вместе с другими преданными Адвайта Ачарья стал взывать к Господу Нарисимхе и брызгать на сына водой. Казалось, от их громких возгласов сотрясается вся вселенная. Aneka Karila Tabu Na Haya Chaitan Acharya Kandena Kande Sabha.
When the boy did not regain consciousness after some time, Advaitacharya and all the devotees began to cry. Мальчик никак не приходил в сознание, и Адвайта Ачарья и другие преданные зарыдали. Tabe Mahaprabhu Tanre, Uke Hasta Dila, Uttaha Gopala Bali, Uchaishware Kahila. Then Chaitanya Mahaprabhu placed his hand on the chest of Sri Gopal and loudly, Gopal, stand up! Когда Шри Чайтанья Махапрабху возложил руку на грудь Шри Гопали и громко произнес «Встань, Гопал!». Sunite Gopala Haila Chaitanya, Hari Bali Nityakari Sarva Bhakta Gana. As soon as Sri Gopal heard the voice of Chaitanya Mahaprabhu, he immediately came to his senses. All the devotees then began to dance, chanting the holy name of Hari. Стоило Гопале услышать голос Махапрабху, как он сразу очнулся. Тогда все преданные принялись танцевать и петь святое имя Хари. Lila Varni Yachain Dasa Vrindavan Ataiva Sankshepa Kari Kailun Varna. This incident has been described in detail by Vrindavan Das Thakur. Therefore, I've described it in brief. See? Происшествие описал во всех деталях Вриндаван Дас Такур, поэтому я рассказала о нем вкратце. This is a matter of etiquette. If a previous acharya has already written about something, there's no need to repeat it for personal sense gratification or to outdo the previous acharya. Unless there's some definite improvement, one should not repeat. Таков этикет. Если кто-либо из предыдущих ачарьев уже описал что-либо, не нужно заново описывать это не для удовлетворения собственных чувств, не ради того, чтобы превзойти своего предшественника. В тех случаях, когда нельзя достичь ощутимого улучшения, не следует повторять уже сказанное. Unless there's some definite improvement, one should not repeat. Еще раз, если нельзя достичь ощутимого улучшения, не следует повторять уже сказанное. Tabe Mahaprabhu Chaneka Vishram Kariya Snana Karibadi Gela Bhaktagana Lana. Yede Uti Parena Prabhu Shuska Vasana Nishringa Deve Namaskari Gela Upavana. After bathing, the Lord stood on the bank of the lake and put on dry garments. Skip one. Немного отдохнув, Шри Чайтанья Махапрабху вместе со всеми преданными пошел омыться. After taking rest, they went to bathe in the lake. After bathing, the Lord stood on and after offering obeisances to Lord Nrsingadev, whose temple was nearby, and he entered the garden. Омывшись, Шри Чайтанья Махапрабху переоделся на берегу озера в сухую одежду. Поклонившись Господу Нарисимха-деве, чей храм находился неподалеку, Господь Чайтанья вошел в сад. Ujjana Vasila Prabhu Bhakta Gana Lana Tabe Vaninata Aila Mahaprasada. In the garden, Lord Chaitanya sat down with other devotees. Vaninath Roy came and brought all kinds of Mahaprasada. Когда Махапрабху с преданными расположился в саду, пришел Ванинат Рай и принес много разного Махапрасада.
Kashi Mishra Tulsi Padicha Dui Jana Uchishatala. Kashi Mishra and Tulsi, the superintendent of the temple, brought as much prasadam as 500 men could eat. Seeing the large quantity of prasadam, which consisted of rice, cake, sweet rice, and a variety of vegetables, Chaitanya Mahaprabhu was very satisfied. Каши Мишра и Туласи, распорядитель храма, принесли столько просада, что им можно было накормить 500 человек. При виде огромного количества просада, риса, сладости, сладкого риса и разнообразных блюд из овощей, Шри Чайтанья Махапрабху стал очень доволен. So that's, I guess, why we like to have some sort of prasadam and have all the devotees take prasadam, have prasadam distribution. Это поэтому, что всем преданным очень нравится принимать и раздавать просад, все это служение, связанное с просадом, потому что Господу это нравилось. Koti Gosai Mahaprabhu Bharati Brahmananda Dvaitacharya Ara Prabhu Nityananda. Among the devotees present with Chaitanya Mahaprabhu were Paramananda Puri, Brahmananda Bharati, Advaitacharya, and Nityananda Prabhu. Среди преданных, находившихся там со Шри Чайтаньей Махапрабху, был Парамананда Пури, Брамананда Бхарати, Адвайта Ачарья и Нитянанда Прабху. Acharya Ratna, Acharya Nidhi, Shivas Gadadhar, Shankara, Nandanacharya Ara, Raghava Vakrishwa. You don't have to repeat. Just devotees who are also there. И это имена тех преданных, которые также находились там вместе с Господом. Prabhu Agna Pana Vaise. Prabhu Agna Pana Vaise Apana Sarvabhoma. Pindara Upare Prabhu Vaise Lana Bhakta Gana. Receiving the permission of the Lord, Sarvabhauma Bhattacharya sat down. Chaitanya Mahaprabhu and all the devotees sat on raised wooden seats. That means, Sorry. That means what? that means about this high. Not like a big throne. И с позволения Господа вместе с ним сели такие также Сарвабхаума Бхаттачарья. Шри Чайтанья Махапрабху и его преданные расположились на деревянном помосте. И Махарадж говорит, что помост это не какой-то очень высокий трон, а ширина такая, как небольшой матрасик. One piece of wood. Как деревяшка простая. Tada tale kari anukama. Udyana bari vaishe bhakta kari te bhoja. In this way, all the devotees sat down to take their lunch in consecutive lines, one beside the other. И остальные преданные в ожидании обеда сели рядами внизу. Haridasa Bali Prabhu Dake Gana Gana Dure Rahi Haridasa Kare Niti Gana. Chaitanya Mahaprabhu was repeatedly calling Haridas, Haridas. At that time, Haridas, standing at distance, spoke as follows. Чайтанья Махапрабху снова и снова звал Харидас, Харидас. Наконец Харидас, стоявший в отдалении, отозвался. Bhakta Sange, Prabhu Karuna Prasade Angika. Bhakta Sange, Prabhu Karuna Prasada Angikar. E Sange Vasita Yoga, Nahi Muni Char. Haridas Thakur said, let Lord Chaitanya Mahaprabhu take his lunch with the devotees. Since I am abominable, I cannot sit down among you.
Харидас Такур сказал: «Пусть Господь Шри Чайтанья Махапрабху и преданные начинают обедать. Я слишком падший, чтобы сидеть рядом с ними». Pache more prasada Govinda dibe bahir dware. Mana jani Prabhu puna na valila tanri. Govinda will give me prasadam later outside the door. Understanding his mind, Chaitanya Mahaprabhu did not call him again. Говинда даст мне просад позже, за воротами. Поняв настроение Харидаса, Шри Чайтанья Махапрабху больше не стал звать его. Swarup Goswami Jagadananda Damodar. Kashi Swara Gopinatha Vaninatha Shankar. Hari Vaishana Kare Tahan. E Shata Jana. Madhye Madhye Hari Danvi Kare Bhakta Gana. Swarup Damodar Goswami Jagadananda Damodar Pandit Kashi Swara Gopinath Vaninath and Shankar distributed prasadam. And the devotees chanted the holy name at intervals. Сваруп Дамодара Госвами, Джагадананда, Дамодар Пандит, Кашишвара, Гопинатха, Ванинатха и Шанкара раздавали преданным прасад, а преданные время от времени произносили святые имена. Ulina Bojana Krishna Purva Yaichi Kaila. Sehi Lila Mahaprabhu Mani Shmiti Haila. Chaitanya, Lord Krishna had previously taken his lunch in the forest, and that very pastime was remembered by Chaitanya Mahaprabhu. Некогда Господь Кришна обедал с друзьями в лесу, и теперь Шри Чайтанья Махапрабху вспомнил эту лилу. Yajapi Prema Veshe Prabhu Haila Ashtira. Samai Bhujiya Prabhu Haila Kichu Dira. Just by remembering the pastimes of Lord Krishna, Lord Chaitanya Mahaprabhu was agitated by ecstatic love. But considering the time and circumstance, he remained somewhat patient. От одного воспоминания об играх Шри Кришны Махапрабху охватил экстаз любви к Богу. Однако, учитывая время и обстоятельства, Господь Чайтанья постарался сдержать чувства. Prabhu kahe mora deha lapra vyanjane hita pana amrita gutika deha bhaktagane. Chaitanya Mahaprabhu said, "You can give me ordinary vegetable known as lapra vyanjan, and you may deliver all the devotees better prasadam like cake, sweets, and amrita gutika." Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Дайте мне обычное овощное блюдо лапра вьянджану, а преданным положите лакомство, сладости, сладкий рис и амрита гутику». Lapra vyanjana is a combination of several green vegetables, all mixed together. It is often mixed with rice and delivered to poor men. Amrita gutika is a preparation of thick puri mixed with condensed milk. It is also known as amrita rasavali. Лапра вьянджана — это самое простое блюдо из нескольких овощей. Его часто раздают нищим, предварительно смешав с рисом. Амрита гутика — это же лакомство из толстых пурис в сгущенном молоке. Его также называют амрита расавали. Savagya Prabhu Janena Yanre Ye Bhaya Tanre Tanre Se Deo Yaya Swarupa Dwaraya. Lord Chaitanya Mahaprabhu was omniscient. He knew what types of preparations each person liked. He therefore had Swarup Damodar deliver these preparations to each devotee to his full satisfaction.
Всеведущий Шри Чайтанья Махапрабху знал, кому из преданных что нравится, поэтому он попросил Сваруб Дамодара раздавать прасад так, чтобы каждый мог насладиться своими любимыми блюдами. So we get some idea of how personal everything is, the Мы можем relationships. получить некоторую идею или намек на то, как очень личностно Господь подходил к каждому. That he was especially making sure that everybody got what they liked. It's very important instruction. И он лично заботился о том, чтобы каждый получил то, что ему нравится, и это очень важное наставление. We should, be aware of that when we're serving prasadam. И надо иметь это в виду тогда, когда мы сами раздаем прасад. Should know what Krishna likes, Нам также надо знать, что нравится Кришне, but know what the devotees like. и также знать, что нравится преданным. At Narottam's Gaur Purnima festival, they also knew what each devotee liked, and they had to prepare exactly what that devotee liked before they would get there. И на фестивале Нароттам Дастакура в честь Гора Пурнимы они специально заранее готовили те блюда, которые они знали, что нравятся преданным, которые придут. And Lord Chaitanya liked to serve. Господу Чайтанье еще очень нравится раздавать прасад. Jagadananda went to distribute prasadam, and suddenly he placed all the first-class preparations on the plate of Chaitanya Mahaprabhu. Джагадананда отправился раздавать прасад. Неожиданно положил Шри Чайтанья Махапрабху самые изысканные явства. Yadyapi dile prabhu tanre karina rocha, kali chale tabu dena dile se santosh. When such nice preparation was put in front of Lord Chaitanya, the Lord was outwardly very angry. Nonetheless, when the preparations were placed on his plate, sometimes by tricks and sometimes by force, the Lord was pacified. Когда изысканный прасад оказался на тарелке Махапрабху, он сделал вид, что рассердился. Тем не менее, если Господу иногда хитростью, а иногда силой клали подобные явства, он был доволен. When the food was thus delivered, Chaitanya Mahaprabhu looked at it for some time. Being afraid of Jagadananda, he finally ate something. Когда Чайтанья Махапрабху положили этот прасад, Господь некоторое время просто смотрел на него. Затем из страха перед Джагаданандой он немного поел. Na kaile Jagadananda karibe upavas, tanra age kichu kana, mane aye tras. The Lord knew that if he did not eat the food offered by Jagadananda, Jagadananda would fast. Being afraid of this, he ate some of the prasad he offered. Господь знал, что если он не попробует явства, которые положил ему Джагадананда, тот непременно станет поститься. Опасаясь этого, Господь Чайтанья съел немного положенного ему прасада. Does anybody know who Jagadananda is from Krishna-lila? Сатьябама, но Wife of Krishna. Yeah, Satyabhama. So he has this wifely mood, and he always trying to offer sense gratification. And Lord Chaitanya keeps, I'm a sannyasi, I'm not supposed to do this. И поскольку Джагадананда в Кришна-лиле являлся Сатьябамой, одной из жен Кришны, то у него было умонастроение как жены, и он все время пытался как бы подложить или подбросить разные чувственные наслаждения Господу. А так как Господь Чайтанья являлся саньяси, то он все время пытался этого избежать. So there's many pastimes like this. И поэтому между ними складываются часто вот такие вот курьезные ситуации, лилы. He made some very nice oil for massage,
Lord Chaitanya wouldn't take it. He tried to make a soft bed. И вот таким образом как-то Джагадананда приготовил приятные масла умощать Господа или пытался ему сделать мягкую кровать. Swarup Gosani Bala Mishta Prasada Lana Prabhuke Nivedana Kare Age Dandana. Swarup Damodar then brought some excellent sweetmeats and standing before the Lord offered them to him. Затем Сваруб Дамодара принес очень вкусные сладости и предложил их Господу. Hey Mahaprasada Alpa Karaha Asvadana Deka Jagannatha Kaiche Kariyachin Bojana. Swarup Damodar Goswami then said, just take a little of this Mahaprasad and see how it is that Lord Jagannath has accepted it. Сваруб Дамодара Госвами сказал, попробуй немного этого Махапрасада, и ты поймешь, что сам Господь Джаганатха не мог отказаться от него. Eta Bali Age Kichu Kare Samarpana Tanre Sneha Prabhu Kichu Kare Napajana. Upon saying this, Swarup Damodar placed some of the food before the Lord, and the Lord out of affection ate it. Этими словами Сваруб Дамодара положил сладости перед Господом, и Господь из любви к Сваруб Дамодаре съел их. Hematta Dui Jana Kari Bara Bara Chitra Ebui Bhaktara Sneha Vyavahara. Swarup Damodar and Jagadananda again and again offered the Lord some food. Thus they behaved affectionately with the Lord. This was very, very uncommon. Сваруб Дамодара и Джагадананда снова и снова подносили Господу разные явства. Так проявлялась их любовь к Нему. Выглядело это очень необычно. Sarva Bhome Prabhu Vashan Achena Vama Pashe Dui Bhaktara Sneha Deke Sarva Bhoma Hase. Lord made Sarvabhauma Bhattacharya sit on his left side, and when Sarvabhauma saw the behavior of Swarup Damodar and Jagadananda, he smiled. Сарвабхаума Бхаттачарья, которого Господь посадил по левую руку от себя, с улыбкой наблюдал за Сваруб Дамодарой и Джагаданандой. Sarvabhauma Dayena Prabhu Prasada Uttama Snehakari Bara Bara Karina Bhojana. Господь Шри Чайтанья Also invited Sarvabhauma Bhattacharya first-class food. Out of affection, the servers put first-class food on his plate again and again. Господь Шри Чайтанья Махапрабху хотел, чтобы Сарвабхаума Бхаттачарья тоже отведал вкусного прасада. Из любви к Сарвабхауме он заставлял раздатчиков снова и снова докладывать ему самые изысканные явства. Gopinathacharya Uttama Mahaprasada Ani Sarvabhaume Diya Kahe Suma Duravani. Gopinathacharya also brought first-class food and offered it to Sarvabhauma Bhattacharya while speaking sweet words. Гопинат-ачарья также принес самых лучших кушаний и с ласковыми словами подал их Сарвабхауме Бхаттачарье. Kahan Bhattacharya Purva Jada Vyavahara Kahane Paramananda Kadaha Vichara. After serving Bhattacharya with first-class prasadam, Gopinathacharya said, just consider what the Bhattacharya's previous mundane behavior was. Just consider how at present he's enjoying transcendental bliss. Подав Сарвабхауме Бхаттачарье самый лучший Махапрасад, Гопинатха-ачарья сказал: вспомните, каким материалистом был раньше Бхаттачарья, посмотрите, какое трансцендентное блаженство он испытывает теперь. Sarvabhauma had previously been a smarta Brahmin, one who strictly follows the Vedic principles on the mundane platform. On the mundane platform, one cannot believe that prasadam is transcendental.
that Govinda is the original form of the Supreme Personality of Godhead, or that a Vaishnava is a liberated person. These transcendental considerations are out of the ordinary Vedic jurisdiction. Most Vedic scholars are called Vedantists. These so-called followers of Vedanta consider the absolute truth to be impersonal. They also believe that a person born in a particular caste cannot change his caste until he dies and takes rebirth. Smarta Brahmins also reject the fact that Mahaprasad is transcendental and merely contaminated. The Smarta Brahmins also reject the fact that Mahaprasad offered to the deity is transcendental and materially uncontaminated. Originally, Sarvabhauma was subjected to all the rules and regulations of the Vedic principles on the mundane platform. Now, Gopinath pointed out that how Sarvabhauma had become converted by the causeless mercy of Chaitanya Mahaprabhu. Being converted, Sarvabhauma partook of prasadam with the Vaishnavas. Indeed, he sat by the side of Chaitanya Mahaprabhu. Раньше Сарвабхаума Бхаттачарья был смарта браманом, то есть неукоснительно соблюдал законы вед на материальном уровне. Материальное сознание не позволяет человеку поверить в то, что прасад трансцендентен, что Говинда изначальный Верховный Господь, а Вайшнав — освобожденная душа. Все эти трансцендентные истины выходят за пределы понимания обычного знатока вед. Большинство последователей вед составляют ведантисты. Эти так называемые приверженцы философии веданты полагают, что абсолютная истина безлична. Они также считают, что родившийся в определенной касте человек не может сменить ее, пока не умрет и не родится снова. Кроме того, смарта браманы отрицают тот факт, что Махапрасад, пища, предложенная божеству, трансцендентен и свободен от материального осквернения. Прежде Сарвабхаума Бхаттачарья тоже неукоснительно соблюдал все ведические заповеди на материальном уровне. Сейчас же, как говорит Гопинат Ачарья, по неизъяснимой милости Шри Чайтанья Махапрабху с ним произошли кардинальные перемены. Став вайшнавом, Сарвабхаума Бхаттачарья ел прасад с другими вайшнавами. Более того, Махапрабху позволил ему сесть рядом с собой. Ujanakari ute sabahari danvikari hari dvanvi utila sabha swarga marcha bari. After taking their lunch, all the Vaishnavas stood up and chanted the holy name of Hari. The resounded noise filled all the upper and lower planetary systems. That's a kirtan, that's a real kirtan. И это описание настоящего киртана. Сарвабхаума Бхаттачарья ответил Гопинатхе Ачарье: «Я был лишь глупым логиком, однако благодаря тебе я стал обладателем бесценного богатства, достиг совершенства». Tabe Mahaprabhu Sabha Nija Bhakta Gani Sabha Kade Shihaste Dila Malya Chandani. After this, Chaitanya Mahaprabhu offered flowering. Okay, I have to stop here. Thank you very much. Finished up the Prasadam festival. Right? И на этом мы остановимся, потому что мы закончили фестиваль принятия прасада преданных. Okay. Spasiba. I hope everybody is peacefully remembering all this that we've been reading, talking about it. Здесь все умиротворены тем, что читают эти вещи и разговаривают об этих вещах. The numbers just of participants just went up by 2. Just all of a sudden. 2 new people came in. Я вижу, что еще 2 человека даже присоединились. So unmute everybody and we can all have a mantra. Сейчас все будем повторять Махамантру. Включите микрофоны, потому что моя кнопка не работает.